Einen wunderschönen wünsche ich. Ein wunderschönes Irgendwas. Tag, Nacht, 3 Uhr morgens, 6 Uhr abends, 7 Uhr in der Früh oder zur Mittagszeit. Ich heiße euch herzlich willkommen around the world, rund um die Welt. So, zu Twin Mirror. Twin Mirror nämlich ist so toll, dass ich gar nicht weiß, was da eigentlich passiert. So, nein, Spaß. Ich kenne das Spiel überhaupt nicht. So, ich habe mir gedacht, hey, das ist ein Sale für 6 Euro oder so. Es ist auch wieder so ein interaktives Spiel. Und wir haben da quasi, ja, also einiges zu tun. Es ist gleich von Don't Not Entertainment. Die auch Life is Strange gemacht, was ihr ja euch gerne anschauen könnt. Das habe ich auf meinem Kanal in der Playlist. Life is Strange. Und wo ich mich da gegen Ende auch, ja, okay, ziemlich darüber aufgeregt habe über das Spiel, weil es nicht, ja. Wie soll ich sagen, ich bin damit nicht so gut zurechtgekommen. So, während ich mich hier durch die Lizenzvereinbarung durchscrolle, kann mich noch ein bisschen über andere Spiele beschweren. Ja. Also es hat nicht so gut geklappt mit Life is Strange, aber ich habe es durchgespielt, also auf meinem Kanal. Es ist durchaus unterhaltsam, ja. Und dieses Spiel ist eben von den gleichen Entwicklern. So. Wie toll es ist oder nicht toll, das werden wir dann herausfinden. So. Während ich noch ganz lässig die Helligkeit einstelle. Das M sollte gerade noch so zu sehen sein. Doppel-M, sehr gut. So. Okay, wir sind hier in Twin Mirror im Spiel. Ich frage, ob das ein Anspiel auf Twin Peaks ist. Das war eine Mystery-Serie aus den 90ern. Ja. So, ich mache jetzt mal ein bisschen runter, damit ich eine tolle Stimme besser. So. Ja. So, zurückgesetzt. Aber man hört alles sehr gut, ja. Also Video passt, Audio passt, Spielstände passen, weil noch keiner da ist. Sprache Deutsch, klar. Man kann hier auch auf Englisch. Idioma. Espanol geht auch. Espanol, Latinoamerika. Also Lateinamerika geht auch. Französisch geht. Italienisch geht. Sehr interessant. Portugiesisch geht auch. Wow. Dann diese Sprache, ich glaube, das ist Russisch. Japanisch, wow, oder? Denke ich mal. Sprachenuntertitel, ja. Ein, aus, so. So, also, ja. Sprache Deutsch mit Untertiteln. Ich würde sagen, wenn ich es auf Englisch einstelle, was passiert dann? Okay, die Untertitel sind in der jeweiligen Sprache, oder wie? Dann lassen wir auf Deutsch. Wir wollen, dass jeder alles versteht. Ne? So. Und jetzt starten wir auch schon. Oder? Ah, keine. Okay. Das haben wir schon, ja. Spielanleitung. Ah, hier haben wir sogar eine Spielanleitung. Ui, schau. In Twin Peaks, in Twin Mirror verkörperst du Samuel Hicks, einen Journalisten, der in seine Heimatstadt Bestwood zurückkehrt. Lerne die Leute in der Stadt kennen und stelle Untersuchungen über sie an, um den Verlauf seiner Geschichte zu ändern. Das ist ja voll Twin Peaks, oder? Also ich kann mich jetzt nur vage erinnern, aber das war doch auch so Kleinstadt und ja. Und dieses ganze Mysteriöse. Twin Mirror ist ein Spiel, in dem es um die Entscheidungen des Spielers geht. Die Konsequenzen deiner Taten haben Einfluss auf deine Beziehungen zu den Menschen, die du triffst. Mein Gott. Falsch übersetzt. Die du triffst. Also wähle mit Bedacht. So,
Dieses Symbol, das erste, zeigt an, dass das Spiel gesperrt wird und währenddessen nicht beendet werden sollte. Ja, logisch, der angezeigte Hinweis wird mit einem umgekehrten Ausrufezeichen, ja, beziehungsweise I, kleines I für Information wahrscheinlich, Information, ja, macht Sinn, angezeigt. Das Häkchen zeigt an, dass ein Ziel erreicht wurde. So viel ist, ja gut, das ist relativ selbsterklärend. Ja, zwei Köpfe, die in verschiedene Richtungen schauen, zeigen an, dass das Tagebuch aktualisiert wurde. Okay. Okay, also dies, okay, 4 Stück, ja. Sollte man sich gut einprägen. Spielanleitung Gedankenpalast. Samuel Hicks ist ein ehemaliger Journalist mit außergewöhnlichen investigativen Fähigkeiten. Er vermag sich jeder Situation logisch zu stellen, indem er sich in seinen Gedankenpalast zurückzieht, ein Ort für seine persönlichen Reflexionen, an dem er die absolute Kontrolle hat. Befolge zur Untersuchung einer Szene die folgenden 3 Schritte. 3 Schritte. Hinweise sammeln. Suche die Umgebung nach relevanten Hinweisen ab. Samuel sperre dies in seinem Gedankenpalast, um es bei Bedarf zusammenzufügen. Sobald alle Hinweise gefunden wurden, kann Sam eine Hypothese aufstellen. So. Die weiße Schraube zeigt an, dass Hinweise zu finden sind. Die gelbe Schraube zeigt an, dass noch mehr Hinweise zu finden sind. Und die blaue Schraube, oder die hellblaue Schraube, geht schon was ins Türkis, die zeigt an, dass alle Hinweise gefunden wurden. Ganz, ganz wichtig, okay. Ja. Hat die blaue Schraube ganz wichtig. Da wissen wir, wann wir mit dem Gebiet fertig sind. Okay. Projektion. Mit Hilfe des Gedankenpalastes kann Sam anhand der zuvor gesammelten Hinweise Hypothesen aufstellen, indem er eine Reihe von Fragen beantwortet. Sobald du dich für eine Hypothese entschieden hast, siehst du eine Projektion dessen, wie sich ein Ereignis vermutlich abgespielt hat. Änderst du deine Antworten, siehst du eine andere Projektion. Es ist möglich, mehrere Hypothesen aufzustellen und es liegt an dir, genau zu beobachten und deine Optionen zu verändern, bis du diejenige gefunden hast, die der Wahrheit entspricht. Ja. Okay, diese Projektion mit dem Play-Button zeigt an, dass es möglich ist, eine Hypothese zu testen. Rekonstruktion. Sobald du glaubst, die richtige Hypothese gefunden zu haben, kannst du sie bestätigen, um den vermuteten Ablauf der Ereignisse zu rekonstruieren. Erweist sich die Hypothese als nicht zutreffend, musst du eine andere auswählen und den Vorgang wiederholen. Okay. Das ist ja mal sehr interessant. Na gut. Sehr, sehr interessant. So. Hoppala. Mal kurz schauen. Ja, ich habe auch nebenbei mein Smartphone angestopft. Hi, hallo, oh, dankeschön. Vielen Dank fürs Vorbeischauen. Ich freue mich über jeden Like, jedes Kommentar. Meine liebe Community. So, okay, also wir haben uns durch die Spielerleitung durchgequält und stürzen uns jetzt in dieses Mystery-interaktive Psycho-Thriller-Abenteuer mit unseren investigativen Fähigkeiten. So. Ach ja, Moment, ich muss ja noch einen Kommentar abgeben. So. Anpinnen, da komm schon. Angepinnt, ja. Ja, und ich sende wieder positive Energie für alle. So, in meinem Chat, wie immer. Ich bin schon aufgeregt. Seid ihr auch schon aufgeregt? So, neues Spiel. Ja. Wie gesagt, der Witz ist, dass das von der gleichen Entwicklung ist wie von Life is Strange. So, das heißt, ich habe mich wieder furchtbar aufregen, unnötig. Ja, es ist nur eine Frage der Zeit. Aber wir kämpfen uns durch. So. Skies are finally clearing up after a light rainfall most of the afternoon. We've got a brisk West Virginia evening ahead of us. Wrap up tight and settle in, folks. This is 104.3 WBC. I'm your host, Carrie Hammond. Coming up after a short break, mental health expert Dr. Rick will discuss the recent opioid epidemic that's been affecting
change my clothes and wash my hands. Does the well go down that low? Let me breathe and I'll let you go. I knelt down in desperation. I felt around for something real. There's a radio station playing wrong in my ear. Time to kill before the funeral. Might as well spend it here. Okay, wir sind hier gestartet. Also die Gesichtsmodelle schon mal sehr gut. Gesichtsmodelle top. So. Dann haben wir hier. Funeral isn't for a while and I'm not gonna walk into town. Genau. Er ist hier bis zum Stadtrand gefahren und aber grafisch schon mal sehr gut. Also es ist im sehr realistischen Stil gehalten, ne? Gefällt mir schon mal, grafisch gefällt mir schon mal besser als Life is Strange. Weil ich mag diesen realistischen Stil lieber als diesen comichaften, also eher diesen kunterbunten Comic-Stil. So, okay, wir können hier. Ja. Okay, dann ja, geht's wohl diesen Weg entlang, ne? So, das ist unser toller Flitzer. Ja. Ah, hier die Lichtreflexion auf der Haube, ne? Das ist immer top. Lichtschein und alles. Also ja, optisch schon mal sehr gut. Okay, ja. Sehr nachdenklich der Gute. Instandsetzung. Das Unternehmen hat Wert darauf gelegt, dass wir alle erfahren, wie großzügig es ist. Ja. Welcome back to Basswood, Sam. Ah, ist das schön. Bänke, Natur. Ne? I came up here every chance I could. One of the all-time great views. Really makes a small town look big. Mhm. Genau so ist es. So, was haben wir hier alles? Eine schöne Übersicht über Basswood, Orientierungskarte, Close, Ruined, Sucks, okay. Diese 1865 gegründete kleine Bergbaustadt wuchs zusammen mit der Kohleindustrie schnell heran. In seiner Blütezeit wurde in Basswood mehr Kohle gefördert als in jeder anderen Stadt in West Virginia. Die Mine in Basswood gilt als eine der beständigsten in den ganzen Vereinigten Staaten. Mit seinen Hunderten von Wanderwegen ist Basswood zudem ein wunderbarer Ort, um abseits des Appalachian Trail die Natur einfach Natur sein zu lassen. Basswood ist ein perfektes Beispiel für den wahren Lebensstil von West Virginia und gleichzeitig eine Erinnerung an die Vergangenheit, als auch ein Blick in eine strahlende Zukunft. Okay. Fluss, Mine,
Basswood. Ja. Also die Mine ganz hinten. Die Stadt liegt am Fluss, interessant. Und hier auf der Seite, am Rand, logischerweise, der I'm not Friedhof. sure Nick would even want me at his funeral, given how I left things. Ja. Okay, Nick würde es nicht wollen, aber wir wollen trotzdem zur I Beerdigung. remember spending entire summers on the banks fishing with Nick. Okay. Ja. My hometown. It felt more imposing in my nightmares. Hm. Strange to think of Basswood without its mine. Okay, dann gehen wir mal in die Stadt. So. Runter mit dir. Ah, hier. Kann ich laufen oder? Also wie es aussieht, ich habe keine Möglichkeit schneller zu laufen. I don't think these tables have seen any children recently. At least I hope not. Ein Grill. Ui, hier wurde gegrillt. Ja. So, und dann mal runter. Weiter. Da steht der Warnschild. Fall Hazard. Okay, Fallgefahr. You'd think the massive cliff face would be a giveaway. Yep. Hier ist auch relativ niedrig alles, ne? Wenn man sich hier drüber lehnt, gefährlich. I get the feeling I still Notruftelefon. see some use, given how bad the coverage is up here. Okay, man kann auf jeden Fall um Hilfe rufen. Gut zu wissen. Wanderwege. These trails were great to walk if you wanted to feel truly alone. Hunting is another tradition I could never get behind. Just don't see the appeal. Okay, führen Sie beim Jagen stets alle erforderlichen Lizenzen und Genehmigungen mit. Jagen Sie nicht unter den Einfluss von Alkohol. Okay. Das wäre auch keine gute Idee wahrscheinlich. Eine halbe Stunde nach Sonnenuntergang und eine halbe Stunde vor Sonnenaufgang ist das Jagen verboten. Okay. I left a sandwich in it for a whole week once. Dad never let me forget it. Schützt Wanderer und Jäger vor Bären. Vorratskiste. Okay. Okay. Wandern verboten. Also hier darf ich nicht durch. Ja. Also hier rüber. Dass ich laufen kann, ist echt doof. Ich würde gern laufen. I used to love looking at Basswood from up here. Helped give me perspective. Until that day. Mhm. Richtig schön hier oben. Ah, Why can't the real world be as clear and peaceful as my own mind? mhm. Hm. Even if it does mean nothing stays hidden in here. Not even me. Okay. Hm.
Erinnerung. Ah. Pac-Man. I've been meaning to ask you something. Don't freak out. Would you be my little girl's godfather? I wouldn't trust anyone else with this. And yet I stopped taking his calls. He even called once the day before he died. I'll never know what he wanted to talk to me about. This is Anna. She works freelance. Does a lot of the human interest pieces. What can I say? I'm interested in humans and their pieces. What do you like to write? I gotta run to a review with Walt. You two feel free to chit-chat. And Sam, be nice. I had never met someone so interested in others, even in me. The story is important. You know I think that. It's just... people around here have short tempers and long memories. Be careful. Sam, are you even listening to me? I heard you, Anna. But no, I wasn't listening. Come on, Anna, look at this. What is it? Someone skinny dipping? Anna, you really need to see this. I can't even see. Something's blocking it. Sam, what are you doing? I'm trying to be romantic. What? Wait. Please don't tell me you're proposing. I'm down on one knee, a ring. What else would I be doing? You look like I just ran over your grandma. Oha. Okay, the silence is really starting to scare me now. Anna, please say something. Sam, put that away. Come on. I don't want a ring. I don't need a ring. You should know that. We've discussed it. Okay. Wieder zurück in der Gegenwart. In der We weren't happy. echten Welt. She was the one brave enough to face that. Lost in my head again. How much time did I miss? Ja, Tagträumende. I missed the funeral. Maybe it's for the best. Nick's not alive for me to let him down again. I get the feeling it still sees some use, given how bad the coverage is up here. These trails were great to walk if you wanted to feel truly alone. Some of these species are endangered. She wrote an article about it. West Virginias. Malerische Bergwälder sind die Heimat von Rehen, Gleithörnchen, Rotfüchsen, Kaninchen, Fledermäusen und zahlreichen anderen Tieren. Rotluchse, Wildschweine und sogar Schwarzbären
wurden im gesamten Bundesstaat gesichtet und selbst weit abgelegene Farmen berichten gelegentlich von nordamerikanischen Pumas. Puma concolor auf der Pirsch. Ja. Interessant. Nothing quite like it. Ja, hier gibt es einiges an Getier. Jagdregeln haben wir schon? Ja, genau. Was ist das? Da steht doch was. There seems to be something here. Lovers scarring a tree to write down their initials. Always seemed twisted to me. Hm. Aber geht's denn hier weiter dann? Ich hier, ne? Okay. Nein? Sackgasse. Ah. Und wie genau? Okay. Ich soll wieder zurückgehen und dann mit dem Auto weiterfahren, ne? Da wollte ich nur kurz die Aussicht genießen und dann wieder zurück zum Auto. Also die Naturgeräusche finde ich toll. Die sind super. So. Sorry, Walter, but I don't think I'll stick around. Given up already? Just a quick, depressing jaunt down memory lane and then you're gone? I know you think that the only thing waiting for you down there is hurt. Lots of hurt. And you might be right. But it's been 2 years. It's time to face the world. Time to adult. The good news, though, at least you don't have to do it alone. Okay. Weiter geht's. Du kommst doch noch? Ja. Ich hoffe wirklich, dass ich es zum Leichenschmaus schaffe. Ich komme zum Haven. Okay. Ich will es nicht kümmern. Ich bin fast da. Ja. Wir sagen noch Bescheid. So. Lost the signal. Some things never change. Oh Mann. Ja. Soweit so gut. No.
Okay, was jetzt? Muley, you actually came. Ja. It's been a while. You've gotten taller. Can we talk? We're talking right now. It's cold. So, You left. Joan, that's not fair. You left. Naja. Entschuldigen Sie mal, ne? Look, Joan, I messed up. You said you wouldn't leave. You said... I don't remember exactly, but you pinky swore. I didn't mean to lie. I just screwed up. After Anna broke up with me, I'm sorry. I wish words meant anything. I wish this didn't make it harder for you to trust me now. You could have at least called something, especially after... You know, after my dad. I don't know what to say to that. You're right. I wasn't in a state where I could reach out to anyone. I'm still not. If Nick hadn't died, I never would have come back. Thanks for being honest. You're always at least honest. Listen, I wanted to talk to you about what happened to Dad. It doesn't make sense. He wouldn't have just crashed. He drove like a grandma, you know that. It's wrong. I don't buy it. I'm just in town for the funeral, Joan. I'm not a PI or a cop. You're the closest thing I can talk to. Will you just look into it, Muley? Please? She wants her father's death to mean something. But where does that lead? What if it leads to the truth? That could change everything. An hour ago, you wanted to run away. Now you want to start another investigation? A few questions won't hurt anyone. Just tonight. To reassure her. And myself. This is a wake. If you poke around, people may end up poking back. Okay, whatever you do, at least leave the kid out of it. It would be cruel to lead her on. Friends don't lie to each other, even if it means disappointing her again. It's your call. Ich verspreche, dass wir das untersuchen werden. Ne? Okay, I'll see what I can see and all that. Gumshoe it up. You will? You make some good points. It doesn't fit. I hate when things don't fit. Yeah, me too. I might just be, I don't know, crazy or something, but... You want to know for sure. I get it. Thanks, Muley. I should go in before my mom misses me. You better get in there too. Can't hide in your car all night. Who says I'm hiding out here? I do. See you inside.
Was haben wir hier? Seems Kathy's been keeping this running 100,000 miles past its prime. I hope she's not running short on money. Ein bisschen schneller können wir gehen. Aber nicht die Autos, ne? Oh, Polizeiauto steht auch hier. The old bar sign reminds me of when Nick and I were still kids. Hinterher können wir wohl nicht, oder? Hinterher, wenn die Leute komisch gucken, ja. Stimmt. Wir sollten vorne reingehen. Die Grafik echt schön, also läuft alles super flüssig. I'll have to sooner or later. Yes, the cat food is under the sink. Yes, yes it is, Mother. Trust me. Oh, Samuel is here. I'll call you back. Samuel Higgs, as I live and breathe. Has it really been over 2 years? Regardless, I'm so glad you finally made it. It's good to see you. What kept you? A trip down memory lane. I missed the funeral, but I made it to Nick's wake. You have to bring it in for a hug. It's a Basswood back in town requirement. So good to see you, even if I wish the circumstances were different. In times like these, we need the comforting touch of others. At least I do. Okay. Also, have you spoken to Anna lately? No, what? No reason. If you get the chance, we should catch up. We should really catch up. I'll see you inside. Hi. Willkommen im Chat. So, hoppala. Fliegt mir das Kabel raus. So, jetzt aber wieder rein damit. Okay. Ah, Zeitung. Ja, so eine Zeitung könnte schon eigentlich Hinweise geben. I haven't read an issue of this paper since I left. I wonder how they've been doing without me. Okay. Ah, hier. Heute Ehrung einer lokalen Legende von Walter Dodson. Anfang der Woche kam unser lieber Kollege Nicholas Waldron beim tragischen Autounfall ums Punkt. Er wird morgen auf dem Friedhof Heaven's Gate beigesetzt, bevor seine Familie, seine Freunde, seine Kollegen in Coal Miners Haven in Erinnerung an ihren viel zu früh vergangenen Freund die Gläser erheben werden. Treue Leser werden den Namen zweifellos wiedererkennen, denn es gab Tage, in denen er die Verfasserzeile von mehr als der Hälfte der Artikel dieser tapferen Zeitung zierte. Nick wurde von seiner Familie und seinen Kollegen sehr geliebt. Er hinterlässt seine Tochter Joanne und seine geschiedene Frau Katie. Fortsetzung auf Seite 3. Ja. Die Zeitungsartikel sind 1:1 wie in Life is Strange. Must have been a hard issue to write. Okay, dann rein mit uns. Here we go. Der klopfen sollen? Na. Klopfen macht keinen Sinn bei einer öffentlichen Bar. Okay, hinein mit uns.
Hm. Mr. Samuel Higgs, big shot investigative reporter. Oh oh. Der mag uns nicht. I'd gladly slash your tires, but that mean you couldn't leave town. And you are leaving town right after this, right? Hm, konfrontieren besser nicht. Well, Nick's memory only goes so far. Nicht provozieren lassen. That's what I thought. Nicht provozieren lassen. Come on, it ain't worth it. Making friends already, I see. Declan, been a while. Hey, careful. I'd rather not be working tonight. And you always seem to angry up everyone's blood. Ja, ich gehe, sobald ich kann. I plan to be out of here by morning. Don't want to stay any more than you want me here. Don't rush out of here on their account, but maybe don't dawdle either. You watch yourself. Hm. Aber bis jetzt wissen wir noch nicht wirklich viel, ne? I think it's time I go put up a photo at the memorial board. That's what people do, right? It's supposedly the spirit of coal. Doesn't really belong here anymore. Hm. He's owned this bar for almost a decade and still can't afford another employee. Not really. Walter can be overwhelming at times, but he means... So I had to throw them all out on their ear, and only then did I realize. Ah, Samuel, my favorite ex-muckracker. Join us, join us. How was the funeral? Wasn't there. Setting up for this. Everyone came, most of the town, it felt like. A sea of sad, wet eyes. I gave the eulogy. Felt hollow. So hollow. He worked for me for years. For years. My best reporter. What do you even say about it? Remember that article? Something about stoplights? No one cared, but he did. Months of effort. Yield signs. He approached each story with his pen like a knight wielding a sword. It's the small things. Like he always kept his window down. Said cars made him claustrophobic. That's how he stays with us. The little details. I remember the bar bets about that safe spot in Pac-Man. He got me one night. Yeah, got me once too. Can't believe it's real. Enough about Nicholas, enough. Tell me, how have you been, Sam? How have you really been? I spend all day doing nothing. I don't even count days. They just blur together. Nick's death barely hit me. It was like a pinprick compared to just everything. Time heals most wounds. Some it just makes worse. Sounds like you need something to pull you out of your rut. Well, I think I've taken enough of your gents' time. Go, mingle, circulate, but you must join us for an actual round later. You must. Must, naja. Oh, Walter, can I ask you something? Questions are the fountainhead of knowledge. Nick's crash. Was there anything suspicious about it? I asked myself the same thing. The very same thing. It did seem odd. Young Nicholas, a careful man in all things, including driving. I looked into it myself. You know what I found? What? A tragic accident with nothing amiss. I am both relieved and saddened to say. Ah. Life is rarely like a crime thriller, and while I don't mind you asking, some might find it a distasteful conversation at a man's memorial. Especially from you. I'll keep that in mind. See that you do, my boy. See that you do.
Declan lacks subtlety, but he loves this town like no one else. You always did know how to start a ruckus. Can't say I missed that. Okay, ich muss reden. Start a ruckus. Can't say I missed that. That's where Nick and I sat every time he dragged me out for drinks after work. Sammy! Oh, it's been ages. Tara? Oh, me? I've had this stomach thing lately, always churning. And this thing with Nick, his car went up like a Sunday ham. He burned alive, you know. Have you met Hugh? He took over the old pharmacy just after you left. No. The infamous Sam. I've read that article you wrote on the mine. You must have put in a lot of legwork on that. It took reading thousands of public records, but a pattern emerged of willful negligence. You are a bulldog. A dangerous man to anyone using power to exploit others. That's nice of you to say. Oh, don't hesitate to drop by the pharmacy sometime. Oh, and Sam, you... But for now, I have a feeling you're not here for us. Oh, right. Don't be a stranger, Sam. Okay, Tagebuch aktualisiert. Katie? Kathy. Kathy, nicht Katie. Sam, you actually came. I know you two haven't been together for a long time, but I'm still sorry. We hadn't been close in years, but he was my daughter's father. I'll miss him. Joan was really hurt when you left town. Nick and I were never close after the breakup, and Joan's never had a lot of friends. Yeah. Maybe don't break her heart this time when you leave town, all right? Your daughter thinks Nick's crash doesn't make sense. She's a little girl who lost her father. She's confused right now. Don't you go encouraging her, or worse, putting those thoughts in her head. I frankly thought you knew better. Do you think she has a point? I think you should stay away from her. Sorry we lost touch. Sorry I lost touch. Rest up, big guy. Happier times. This photo always looked weird. Nick could never keep a straight face. He was more her best friend than a dad. Those two were a great team. Look at us. Wonder who took that picture. Happier times. Bug was so small back then. We drove straight to the sea after work on a Friday. Hell of a weekend. Samuel, guess I lost the bet. Bet? Yeah, that bet you'd never come back to Basswood. Not after you went careening out of town like a bat out of hell the instant that article broke bad. Okay, I'll bite. Tell me, Dennis, who did you have a standing bet with?
Myself. So I guess I also won. What are you even doing here, Dennis? You and Nick become friends or something? Nope. He thought I was a drunk, which I am. And I thought he was a hack, which he was. This coming from the IT guy. Didn't know resetting passwords could give you a journalism degree. It can. But it does give me less patience for people who sling mud my way. Relax. I'm just playing. At least tell me how you been. Really good. I'm thinking of going back to school. Go for another master's. So you don't have a clue what to do with yourself. Anyway, cheers to Nick. A man that, unlike us, people actually liked. Speaking of which... So, ja. Anna used to play it almost every night. She stopped after her father's accident. Okay, keine Hinweise mehr. Billardtisch. Okay, ein Blick auf Passwort, die Kneipe, die Sie vergessen haben, sich zu erinnern, von Walter Dodson. Es ist leicht, die Orte zu übersehen, die unsere Heimatstadt so vertraut wirken lassen. Der Coal Miners Haven ist ein sicherer solcher Ort. Der Besitzer Ethan Morrow hat dafür gesorgt, dem Namen des Etablissements treu zu bleiben, indem er die Wände mit all den tapferen Arbeitern, die im Laufe der Jahre in Westwood eingekehrt waren, schmückt. Ethan hat zwar vielleicht noch nicht den Gipfel erklommen, aber er bleibt optimistisch. Die Lage ist nicht leicht, aber glücklicherweise glauben die Leute immer noch, mich beim Dart schlagen zu können. Geben Sie mir eine Chance, wenn Sie vorbeigehen. Die Preise sind günstig, das Bier ist kalt und Ethan vergisst niemals den Namen eines Gastes. Genau. Warnungen betrunkener Gäste. Ich bezweifle, dass es jemand liest. Was für eine Warnung genau? So, Dartpfeile haben wir hier. Ja.
Verteidigung der Löcher zeugt von starker Alkoholisierung der Durchschnittsspieler. Some people can play this game drunk. Anna was best at 3 beers. Okay. Not now, Sam. You'd think a kid at a bar would stand out more. Mhm. Ja. Kinder in der Bar, das ist schon sehr merkwürdig. Sheriff Mitchell. Bess always had a soft spot for Nick. I think she liked his work ethic. That's what crooked Pretty courageous of him to try his luck in Basswood, given the state of things. Can't believe this whole thing's still working. Daddy, 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 open your eyes and wake up. The kids and I've been busy, and we got a little something for you that's gonna make you smile all day. Daddy, 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 daddy. But when the lights are out, it's time for me to show you my love. And I got a feeling you've been pleased. So, daddy, 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 sit yourself down. Now you should know how much Nick and I spent so much money on this machine. Mhm. Der gute alte Pac-Man. Anna? Sam! I've missed you. Why'd it take so long for you to darken my doorstep? I won't lie, it really hurt coming back. I stopped by Lookout Point on Why'd you do that to yourself? a desire to open old wounds. The old timers gave me hell when I came in too, People around here have short tempers, and long memories. but most of them mean well. Sam, the mine was gonna close anyways. Maybe in a year or 2, 5 if the Lord has a sense of humor. It was gonna run dry or have an even bigger disaster. It wasn't your fault. I wanted to help. I was trying to make things better. Mhm. Always do. Try, at least. When my father lost his legs, nobody knew the mine wasn't following regulations. You were the only one who started asking questions. Whenever people talk about you, he always says, you did the right thing. Yeah, well, your dad's Joe. He's an oak. Unmoving and annoyingly supportive. It wasn't just him. Nick thought your piece was great. He was actually jealous. He always wanted to write something that shook the pillars of heaven, as he used to put it. You know, Nick and I had moved in together. Started to get serious. But I think it's only now I realize how much I cared for him.
Yeah, that's, you two must be so hard. Are you okay? You knew about us, right? He said he was gonna tell you. Yeah, I knew, but knowing and, knowing are different. Yeah, I guess they are. But this was all nice. The funeral, the wake. Walter did a good job. But it all just makes me feel heavy. It makes my heart hurt. Like Nick's memory has been laid on top of me and I'm still carrying him. Nick's death. Do you know if he had any enemies? Working on anything dangerous? Whew. Now this is a real can of worms. This is a wake. I know that. Do you? This isn't the time to be digging and pushing. You always do this. You always... I get it. I just... You're still you, huh? You'll always still be you, Sam. I hope you never change, but I can't handle this right now. I'm gonna go home. I hate that his stuff is all over my house. Then drink and cry all night. You do what you need to do. See you around. Samuel, come. Have a round with me. I need a drink or two. Or three. And then I'll go. It's the guy who got the mine closed. I can't believe you showed up. Walter can be overwhelming at times, but he means well. He's owned this bar for almost a decade and still can't afford another employee. So, Nick wasn't drunk, and me? I was drunk as a skunk. Ah, Samuel. Join us. We were just sharing stories about dear Nicholas. And let me get your next round. Maybe Ethan has a suggestion for a worthy spirit? Ah, spirits? Oh, no. Friends drink beer. Yes, I suppose that's fitting. To dear Nicholas. Yeah, he'd been coming in a lot lately. Sat right there. With a bad dad joke or two. With friends, I guess? Maybe Anna. Oh, by himself with his laptop as his date. He never drank alone. You two were close, though, right? Tell me about the man outside the bar. He had a terrible memory. Couldn't remember names, dates, passwords. Kept his notes squirreled around him like a hoard. He got married young and had a kid. Then broke up and dated my ex. And they were happy. In love. Anna clearly cared about him a lot. Oh, my boy. You can't compare lives. Just like you can't compare pain. They just simply are. The friend of man, the friend of truth. The friend of age and guide of youth. Few hearts like his with virtue warmed. Few hearts with knowledge so informed. If there's another world, he lives in bliss. If there is none, he made the best of this. Burns. That from your eulogy? You know Robert Burns? And no, just something I keep on hand for toasts. Oh, that's a good choice. And sorry about that, Sam. I wasn't trying to bring you down. Everyone liked him. I think even Dennis liked him somewhat. He always had a lot of friends. A few who couldn't make it sent flowers. How's the family taking it? Joan and Kathy seem shaken. Kathy has a lot to deal with, now more than ever. And who could prepare for losing a parent? Not a soul. Not a single soul. It always seemed so easy for him. Every day he'd show up, smile, no matter what. Of the qualities in a good man, that one deserves to be at the top. Not a quality I possess. This isn't a place for self-pity. This is a place for dour reflection. Yes, and drinking.
To Nick. He was my friend. He will be missed, but not forgotten. Hear, hear. Put that down! Kathy, what's your underage child doing drinking? You have no control over her? Ethan could lose his I wasn't license. doing anything! Don't touch me! Joan! Leave me alone. You guys are all so stupid! You do not talk to people that way. I'm sorry, everyone. She's just so... That was quite heavy-handed. I hope the little one doesn't take it to heart. I'll send her a text. Make sure she's gonna be okay. Ja. Sie musste aber nur raus, ne? Alles zu viel. Da trinkt er ganz schön viel. What a night! I'd say that went well. Ish. You got to chat with everyone you've been avoiding. Even if Joan got inside your head with her whole dad mystery death thing. Just shut up. Coming back to Basswood was your idea. You're the one in the driver's seat, Sam. I can't make you do anything. Deep down, you've been looking for a reason to come back. It's gonna be one of those long nights inside your head, huh? Hey, I didn't ask for you to be here. To come back. I couldn't let you miss this. You just showed up. You can't see it now, but the guilt would have eaten you alive. You're back out in the world. Feeling emotions, fitting in, that's progress. Fuck the world. Pointless talking, and more talking, and no one says what they mean. Go away. Let me enjoy being miserable. Just try and make sure you don't do anything stupid. No promises. Na dann. Ui, wir wachen wieder auf. Mit einem mächtigen Kater, nehme ich an. Hoppla. No, stay out. You have 10 minutes before we charge you for another day. Okay, okay. What kind of monsters have a checkout at 9? What happened last night? Aber checkt man normalerweise aus? So gegen Mittag, glaube ich. Drinking. That was not my best idea. Did I black out or what? I can't think straight. I need some water on my face. Clear it up. Oh, my head.
many of these did I take? Mhm. Ganz schön hell. Kann ich anklicken? Also? Ja. Das ist so ein Point of Interest. God, what Ne? a headache. I feel like a small jackhammer in my left temple. Okay, erstmal ins Bad, oder? Just tossed on the floor. My mother would be proud. At least it won't take me long to get my things. Ey! Da ist ja Blut dran. That's not good. That's... Where did I get this? Gute Frage. What did I do? Hm. Und klack. Ja. So kann es gehen. Einmal so viel getrunken und man klackt sich aus der Realität. Hm. Dann laufen wir schön. So. Da ist eine Tür. Ab durch die Tür. Sam, be more careful. Breathe. Focus. Find the way to calm down. Mist. Hey, ich kann da nicht vorbei, oder was? Was soll denn das? Ach, wir sind Unsinn. Find the right door. You need to steady yourself. Okay. Wie viele Türen bleiben noch übrig? Die erste war es nicht. Die zweite auch nicht. Aber hat die schon probiert? Okay, die war es auch nicht. Sam, Dann weiter. you have to find the right door. You need to steady yourself. Hier. Die Beruhigungstür, sehr gut. Wer geht das nicht? Wenn man sich beruhigen muss, rennt man erst gegen eine Tür. So. Ja, dann knallt es so richtig schön in der Birne. Und dann beruhigt man sich auch. Gefahr besser nicht, ne? Hinter dir. Was, ich bin ein Mörder? Nein. Das wäre mit den Schuldgefühlen aus. Gefängnis? Uah. Nein, keine Schuld, keine Schuld. Nimm die Kontrolle. Bam. Jetzt aber, oder?
Samuel, focus. Focus on anything other than the fear. Ja. Das ist ja toll. Oh Mann. Kommt das öfter vor? Also, das ist nicht gerade das, was man braucht. Ne? You're doing good. Really good. You're almost there. Okay. Die Kammer der nackten Oberkörper hat wieder zugeschlagen. So. 3 Spiegel? Ja. Focus. Choose. Act. Haha. Deliberately. 1, 2 und 3. So. Heute Nummer 3. Weit weg. Einfach. Aha. Okay, die will einfach nur weg. Das ist ja so im Fluchtmodus. Der will sie verstecken. Ja. Also der flüchtet, der will sie verstecken. Was sagt der Erste? Stellen wir uns, genau. Yes. So. Answers. Good or bad, I need answers. Ja. I know what you're thinking. Stop thinking that. Pills and alcohol, you're lucky enough you didn't wake up dead. I need to know what happened last night. The last place I remember is the bar, so I'll start there. Ja. The squeaky nail gets hammered down. Maybe don't play lone wolf detective. Wir werden vorsichtig sein. I'm gonna take it slow and be cautious, don't worry. Yeah, telling people not to worry always works. I can't just run from whatever this is. So either help me or get out of my head. It's your life, Sam. I just live here. Ja. The more things change, the more they stay the same. Do you really think breaking and entering is a good idea? Used Ethan's hidden spare key, no breaking involved. I don't know if he'll see it that way. I could wait for the bar to open, or I could look for answers. I picked the latter. Okay. Exotische Flagge. I remember seeing this before. A long time ago. Familienfoto vielleicht. Ethan and his parents. And I'm guessing that's his sister. He always thought they'd run the bar together. I doubt Ethan's account somehow led to the blood on my shirt.
Also hier gibt es nicht viel. Müssen wir in den nächsten Raum gehen. Aber Radünska. Whoa. What happened here last night? First, look around, figure out what happened. I ended up drinking alone. Yep. So who brought that second glass? Ein zweites Glas. Ah, hat ihr was ins Getränk reingetan. Ne? Wo sind die ganz wichtigen Hinweise? Ugh. Did I do this? Sorry, Nick. Oh. Ja, machen wir so ein Spiel. Gott. Chasing and being chased by ghosts. Besser nicht, ne? Das Spiel ist ja also als Kind hat es mal Spaß gemacht, aber ich finde es ist sehr schlecht gealtert. Jukebox. Nee. What knocked this clock off the pillar? Okay. Er ist halt betrunken oder ein bisschen benebelt, oder? Ja, was immer. Er hat durch die Gegend getorkelt, hat ein paar Sachen demoliert, ne? Wir behaupten. Und dann haben sie wahrscheinlich rausgeschickt oder oder jemand hat ihn rausgebracht, nach Hause gebracht. These were sent scattering. Someone thrown into them? Okay, orange. Blau bis Zeit. Wenn die blaue Schraube ist, dann haben wir alles, ne? Ripped. Did this happen yesterday or was it always like that? It seems there was a fight. It could explain the blood on my shirt. Does it mean that I was involved? I won't be able to find out without more evidence. Yep. Spuren des Kampfes bei umgeworfenen Tischen, ne? Hätte ich auch vermutet. Hugh's business card. Wonder why it's here. What a mess. Hope this wasn't me. Hier Kirkland, Apotheker. Passwort Apotheke, okay. Main Street 867, Passwort WW. EV. Trinken Sie viel Wasser, das hilft gegen Kopfweh. Ja. Definitely not the wake Nick would have wished for.
Klebriger Boden. Okay, ja. Leider kein Hinweis. Eieiei. Na gut, ich sehe schon. Heute werde ich mal viel herausfinden. Uiui. Ich danke euch fürs Zuschauen, fürs Dabeisein. Das war ein interessanter erster Part vom Spiel. Also wir machen auf jeden Fall weiter. Ja. Registriert ist auch intakt, sehr gut. Ja, wir stellen uns mal hinter die Bar und beenden hier. Ja, auf jeden Fall muss ich sehr aufmerksam sein. Ich wünsche allen ja, noch eine schöne Zeit. Bis dann, bis zum nächsten Part. Habt alle Spaß, erfreut euch am Leben, positive Energie für alle und tschüss.